হ্যালো গাইস, আজকে আমরা ফেরত চলে এসেছি খেলতে গানুসিন ইম্প্যাক্ট। তো আজকে আমরা রিজিউম করব গাইস আমাদের আর্কন কোয়েস্ট, কিন্তু তার আগে কয়েকটা জিনিস চেক করে নেব। দ্যাট ইজ আওয়ার ইভেন্টে গাইস কি আছে না আছে সেটাও একবার চেক করে নেব। আর অরিজিনাল রিজন থাকলে গাইস সেটাও একটু বার্ন আউট করে নেব। আমাদের মেইন টার্গেট কিন্তু গাইস তাও আজকে থাকবে আর্কন কোয়েস্ট। তো চলো গাইজ, লেটস বিগিন। তো গাইজ আমরা ঢুকে পড়েছি আমাদের ওয়ার্ল্ডে। আর 134, তোমরা বুঝতেই পারছো গাইজ 134টা রেজিন হয়ে বসে আছে। আমরা এটাকে স্ট্যাশ করে রাখবো ফর আ রেনি ডে। একটা ব্যাপার গাইজ, আমাদের কাছে কিন্তু বেশ কয়েকটা জিনিসপত্র জমেছে, যেটা হচ্ছে ড্রিম সলভেন্ট জমেছে 4টে। আর তোমরা যদি এটাও ধরো যে আমাদের কাছে প্লুম কটা আছে, প্লুম আমাদের কাছে আছে 5টা। আর সেরকমই গাইজ রিং অফ বোরিয়াস আমাদের কাছে 3টে আছে, আর আছে স্পিরিট লকেট অফ বোরিয়াস 6টা। তো গাইজ যেটা যখন দরকার পড়ছে না আমরা কিন্তু গাইজ একটুখানি কনজার্ভ করে করে রাখবো, কারণ গাইজ কখন কি দরকার পড়ে আমরা কিন্তু বলতে পারবো না। টাস্ক অফ মোনোসেরাস কাইলি এইটা কিন্তু আমাদের কাছে 6টা জমে আছে, অ্যান্ড শার্ড অফ ফাউল লেগেসি 4টে। তো গাইজ আমরা ক্যারেক্টার খুঁজবো, কিন্তু গাইজ মেনলি আমাদের এখন সেভ করার টাইম, যাতে আমরা পাইরো আর্কনে ইনভেস্ট করতে পারি। সো আপগ্রেড মেটেরিয়াল আমরা জমাবো, আর প্লুমগুলো আমরা এবার আর খরচা করব না গাইজ। প্লুমগুলো আমরা জমাবো যাতে আমরা ট্যালেন্ট আপগ্রেড করতে পারি আমাদের গারুডা ওয়ারিয়ার ডিলুকের জন্য। ডিলুকের ট্যালেন্ট গাইজ আপগ্রেড করতে ডিভালেন্স প্লুমই লাগে। তো গাইজ আমাদের অরিজিনাল রেজিন কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা একটা খুবই ভালো কথা হলো। আর গাইজ আমাদের আনফিনিশড কমেডি থেকে জুটে গেছে গাইজ কপালে। আমি জাস্ট একটুখানি এদিক ওদিক করতে গেছিলাম আর আমাদের কাছে কাটসিন আনলক হয়ে গেছিল আনফিনিশড কমেডির জন্য। সো গাইজ আর টি পার্টি মোস্ট থর্নি এইটা দিয়ে আমরা আজকে চালু করে দেবো টু দ্য স্টার্স শাইনিং ইন দ্য ডেপথস। চলো গাইজ নেভিগেট করে আমরা চলে যাই ওখানে। তো গাইজ আমরা পার্টিকুলারলি পাথ ডিফাইন করে রাখছি যে আমরা এক একটাই কোয়েস্ট করব, কারণ এক একটা কোয়েস্ট করলে তবেই আমরা টাইমে কুলাতে পারি, না হলে আমাদের কাছে এক্সট্রা টাইম মানে স্ট্রিম করতে হচ্ছে, যেটা আমার পক্ষে খুবই হেক্টিক হয়ে যাচ্ছে গাইজ, কারণ অফিস সামলে আমি টানতে পারি না। disappearance's case has been solved. No one's going. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. তবে পাইমন, তুমি যদি রেস্ট নিতে চাও তাহলে ডিসেন্ট ভিউ ওয়ালা জায়গা This place isn't Yeah. that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Oh, remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. আর তারপরে গাইজ পাইমনের আর কোনো দিন পড়া হলো না। ফেয়ার এনাফ। Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. তো গাইজ আমাদের একটু রিল্যাক্সের টাইম চলে এসেছে, কিন্তু এরপরেই Paimon didn't expect কাটসিন that আনলক style হয়ে at যাবে। all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. পাইমন, তোমার কি ফিনিশ করা হয়ে গেছে? Paimon just spends a bit
spent more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? আমরাই তারা Paimon doesn't যাদেরকে recall তোমরা seeing you খুঁজছো। before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. চ্যাটি লিটল ফেরি Looks like I তো found a গাইস place. পাইমন Good thing I asked the Paimon Spina ke di fairy Rosilla. baniye diyeche Seems guys they এটা। sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Neuvillette wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Neuvillette? He তো wants গাইস to see নিউভিলেট us আমাদের again, ডাক পাঠিয়েছে। huh? We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Neuvillette in person. তো গাইস চলো নিউভিলেট যখন আমাদের Now ডাক that I've delivered the পাঠিয়েছে message, I'll take my leave. Thanks. We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. ওহো তাহলে কি করছিল পাইমন? তো গাইস প্যালে মারমোনিয়া মানে হচ্ছে আমাদের টি পার্টি মোস্ট থর্নের নেক্সট প্লেস, যেখানে নিউভিলেট বাওয়াল দিতে থাকে। প্যালে মারমোনিয়া মানে হচ্ছে গাইস আরো একটা সিক্রেট তোমাদেরকে বলে রাখি, প্যালে মারমোনিয়াতেই ওই থিয়েটার স্টাফগুলো হয়। This world is full of unsolved mysteries. আনসলভড মিস্ট্রিজ তো আছে ট্রাভেলার মানে ইথার, তুমিও জানো আমিও জানি, তোমার থেকে বেশি ভালো জানে পাইমন। চলো গাইস চিফ জাস্টিসের অফিস এখানে। নিউভিলেট যখন ডাক পাঠিয়েছে তখন গাইস আমাদেরকে যেতেই হয়। বলো নিউভিলেট বলো। Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? ও ডে ড্রিমিং Yes, করছে না I did পাইমন, send ও someone to fetch you. হনুগিরি করছে। But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. বলো নিউভিলেট। If I'm understanding you correctly, the Snezhnayan harbinger known as the Knave has essentially requested a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Childe's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an স্নেজনায়া evasive কিন্তু stance গাইস until we রাশিয়ান can provide a অরিজিন, proper মানে নামটা explanation রাশিয়ান and have a অরিজিনের, preliminary তোমরা plan যারা on how জানো to না deal তাদের with the জন্য বলে matter. রাখলাম। No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, তো গাইস হাইড্রো we ড্রাগনের are ভুরু the কুচকে ones গেছে that গাইস owe an ফরিনাকে দেখে। explanation. If we এইবারে keep putting off the meeting, it could easily প্রবলেমটা result কি in হতে the problem পারে? escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay?
Furina, Moreover, guys, even if we were চাপকে to talk in যাচ্ছে। person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Ahem. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. তা বটে I must guys, clarify that ফরিনার interacting কিন্তু and communicating with people Neuvillette outside of জন্য court is পাওয়ার not আছে। my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the হো meeting হো with you? হো You mean you won't come? No. ফরিনাকে What চাপ খাইয়ে won't দিয়েছে do? guys Neuvillette। I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Furina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at Oh, all. Neuvillette guys is on the Look, tail. I তোমরা am বুঝতেই the পেরে Hydro গেছো। Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice ফরিনা will be একটা কথা served in তোমায় this বলে matter. রাখবো, তোমাকে Don't সবাই overthink কিন্তু it. খালি সহ্য I'll করো। go find someone to arrange the meeting. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Furina? Lady Furina? Lady Furina. Oh guys, the Knave Yes, চলে এসেছে yes, guys. that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. So guys, they the look Knave delectable. Alekino. To make this tea party even more lively, যাকে guys I'm 80 inviting পুললেও someone আমি else to join বাড়ি us আনতে today. পারিনি মানে পার্টিতে It's a অ্যাড pleasure করাতে to meet you, পারিনি। Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh guys, চাপ খেয়ে I'm not গেছে। referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. Oh, The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of Childe, correct? Well, yes. Child It appears Tartaglia. the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time jai with bolo. diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding Childe's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Childe and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Childe be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. Case are An settled. outright Yes, refusal. Yes, hey, lot, guys. Very Yes, well. hey, lot. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Childe to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Childe and confirm his condition.
It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Furina? The Fortress of Meropide has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. Guys, Neuvillette has a proposal. তাহলে Neuvilletter কি দাবি? The knave showed up already? Well, Lenny did say that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the কিন্তু situation. গাইস এখানে একটা কথা I বলবো also the noticed Knave that Lady Furina acts a little element odd and হচ্ছে pyro unnatural whenever I pyro bring মানে up হচ্ছে matters গাইস related to ফায়ার the Knave. আর হাইড্রো ড্রাগন Could the knave মানে be আমাদের Neuvillette threatening Lady হচ্ছে Furina or হাইড্রো something? সো বুঝতেই পারছো If গাইস that were the এলিমেন্টাল case, অ্যাডভান্টেজ then why কার wouldn't কাছে Lady আছে Furina inform me? And what means could the Knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Furina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the Fortress of Meropide, Childe recently disappeared under mysterious circumstance. The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Fortress of Meropide. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Childe's disappearance. I was only willing to Okay, share this guys, information dissolve with করে you দেওয়া because you are হয়েছে। friends of Childe, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see. Yes. I would like you to go to the Fortress of Meropide and investigate. This was my proposal during our meeting with the Knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Childe's situation and report back to her in detail. The Knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Childe. Your I eyes don't may think- discern relevant details there that up. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meropide. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meropide is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meropide may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? Yeah, no matter how you So look at it, it guys, seems we're the best আমরা choice. জেলে যাচ্ছি Alright, we hereby accept this difficult task. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine. We will rendezvous at the Fortress of Meropide's entrance on Erinius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves. Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in, on second thought, is it too late to back out? Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff,
regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. সো গাইস নিউভিলেট আমাদেরকে কেক দিল, কিন্তু হ্যাঁ ওর নিজের কেক নয়। কেকটা কই? কেকটা নিয়ে গেছে গাইস। I really wanted that cake. একটা জিনিস গাইস জাস্ট ছোট করে আমরা মেইলগুলোকে ক্লেম অল করে নেব। আর একটা জিনিস করব যেটা হচ্ছে নোটিসেসগুলোকে দেখে নেব। ভার্সন 4.0 কমেমোরেটিভ অরিজিনাল সাউন্ড ট্র্যাক, ওএসটি মানে হচ্ছে গাইস অরিজিনাল সাউন্ড ট্র্যাক, দ্য শিমারিং ভয়েজ ভলিউম 4। কাটো ভাই কাটো। তো শিমারিং ভয়েজের ওএসটিও বেরিয়েছে, কিন্তু আমরা যাব ক্যাফে লুসার্নে। এবার ক্যাফে লুসার্নে যেতে যেতে ওকে ওকে ক্যাফে লুটেস তো গাইজ আমাদেরকে একটা ডেড ড্রপ মারতে হবে যাতে আমরা ক্যাফে লুটেসে পৌঁছে যাই। কিন্তু গাইজ ঢুকেছে এটা কে সেটাই তো খবর পাচ্ছি না। বলছি যে শুনতে পাচ্ছিস? এইবারে শুনতে পাচ্ছি চুমা। মানে কি বুঝে রেখেছিস তখন থেকে বলছিস শুনতে পাচ্ছিস কোনো সারা আবার কমে গেছে ভাই, সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে। এবারে আটু আর একটু কি বাড়াতে হবে কি বাড়াতে হবে? তো গাইস শার্লট কোথা থেকে চলে এসেছে মাঝখানে? চলে যায় না? Calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Meripede. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... I am a chew. I almost forgot that Neuvillette told us to keep it a secret. Yes, পাইমন আমাদেরকে এই অপারেশনটা রাখতে হবে a secret. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely... You mean Paimon really did something sorry? Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how Oh, right. There's still a chance. About that. Oh, it's nothing He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only on top of that, the fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge. Oh, if I could write an exclusive article... You make it sound easy. Of course. I wouldn't ask you to do it for free. All right, you can... Then it's settled. The food should be here any second, right? তো গাইস শার্লট আমাদেরকে দিয়ে দিল Just how much did #3 you order? কারণ গাইস আমরা অ্যাকচুয়াল হ্যাশট্যাগ জেলে যাচ্ছি, তো আমরা বুট লোড খাবার খেয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ ভাই চুমন তুই ঠিকই শুনেছিস, আমি আর পাইমন যাচ্ছি জেলে। Wait. Paimon just said something really ominous, didn't she? No, ভাই।
কারণ আমাদেরকে সিক্রেট অপারেশন করতে হবে। কি বুঝলি? এতটাই সিক্রেট যে আমাদেরকে জেলে গিয়ে কয়েদিদের খবর বার করতে হবে। ওপেরা এপিক্লেসের ভেতরে তাই কি? না গাইস, পেছন দিয়ে আই বিলিভ রাস্তা ওখানে থাকবে। গাইস, একদম উপরে একটা হাইড্রোকিউলাস আমরা স্পট করতে পেরেছি। সেইটার ইনফরমেশনের বেসিসেই আমরা চলে যাব হাইড্রোকিউলাসটা কালেক্ট করতে। কিন্তু গাইস, এত উঁচুতে কি আমরা উঠতে পারবো? চলো গাইস, চেষ্টা না করলে কি করেই বা। You don't lose until you have lost hope. কিন্তু গাইস, এটা একটু বেশি উঁচু নয়? আমার তো গাইস অলরেডি টাইট হয়ে গেছে। আসতে হবে গাইস, এটা কোনো না কোনো ভাবে আসতে হবে। এই গেল গাইস, ট্রাভেলার ইজ গন। We're ready. You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Erinius. Careful. You may... Ooh, so you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths. But do not worry. It is not... Oh, and there's one more... Yeah, we heard about him too. Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. কিন্তু গাইস, All right. রায়াত হেজলি, It's about all the time that we রায়াত have হেজলি to talk হচ্ছে privately. গাইস দ্য প্রিজন counting on you ওয়ার্ডেন, Don't the worry, Duke. we won't let you down. Good. I'm here, Monsieur Neuvillette. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress. গাইস, ইনভলভমেন্ট ইন আদার কোয়েস্ট আমাদের কাছে রয়েছে। কন্টিনিউইং বিকাম অকুপাইড, প্রোগ্রেস ক্যানট বি মেড অন অকুপাইড কোয়েস্ট। আমরা করব গাইস সি করে টি পার্টি মোস্ট থর্নিকে সাসপেন্ড। কিন্তু কেন করতে হচ্ছে গাইস, এটাও একটা প্রশ্ন। চলো গাইস, কিছু করার নেই, কন্টিনিউ করব কারেন্ট কোয়েস্টকে। Activate lift.
water now? Huh. So this তো is what it guys, feels like to be a মাঝখানেও I criminal in believe Fontaine. একটা You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. তো গাইস কোথাও না কোথাও আমাদের কাছে এক পিস হাইড্রোকিউলাস আসার কথা আছে, বাট ওয়্যার ইজ দ্য হাইড্রোকিউলাস? কাট সিনে গাইস মেরে দেবে। Monsieur Neuvillette personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good. Well, have you tried service with a smile? Who knows? বল চমন বল। Yeah, right. And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. নিউজ আমি ভালোভাবে পেয়েছি। আসলে আমাদের লয়ার সাহেব যেদিনকে জয়েন করেছে, I finished transferring you. লয়ার সাহেব You two যেদিনকে will জয়েন register করেছে here আমি and সেই দিনেই Lorette খবরটা will guide you পেয়েছিলাম। through the remaining তুই একটু লেট procedures. জয়েন করেছিলি বলে তুই Yep. ওই I'll take it from অ্যানাউন্সমেন্টে here. ছিলি না। You- আমি অ্যাকচুয়ালি সেদিনকেই দেখেছিলাম। না আমি কালকে Okay, জানতে let me পারলাম। see. You are the traveler and Paimon, জানি না correct? কবে ইয়েস হয়েছিল তো গাইস, আমি জানি আমরা না। হচ্ছে ট্রাভেলার আর Let me পাইমন confirm your that is charges and us. sentence. Eating a cake specially prepared for the কালকে Archon আমি by a জানতে পেরেছি Snezhnayan কিন্তু কালকে envoy আর without the Archon's আমারও খেয়াল permission, থাকে না এখন আর। thereby incapacitating the political center of Fontaine অনেক for a কিছুই brief মাথা থেকে বেরিয়ে period. যাচ্ছে আজকাল। Sentence 45 days. আজকে সকালে হঠাৎ মনে পড়লো। Wait, Just looking at the charges, Ben, it এখনো seems ভুলে you two are গেছিলাম, capable এখনো of কি causing একটা some দিকে মনে serious পড়লো। trouble. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Now I've seen everything. Anyway, we still need So to finish guys, processing merit you আমাদের before you can enter the fortress. মেরে দেবে America. মানে আমাদের Please stand পেপার in ওয়ার্ক front of the প্রসেস board over করছে there. অ্যাকচুয়াল I'll take your জেলের mugshots কোয়ার্টারসে with my ঢোকার camera. জন্য। all right. তো গাইস মাগ শট, আমাদের হ্যাশট্যাগ মাগ শট তোলা হচ্ছে। পাইমনো গাইস পোজ দিয়ে মাগশট তোলাচ্ছে। এটা জেলের মাগশট, এটা কিন্তু সেলফি বা ফটোশুট নয়। And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? You two are the new inmates, right? Oh, okay. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. ওকে গাইস, আমরা ডিকেনের পেছন পেছন চলে যাচ্ছি আমাদের জেলের কোয়ার্টারে, সরি জেলের সেলে। গাইস এটা জেলের সেল না 5 স্টার হোটেল So, দেখে বোঝা যাচ্ছে। Are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while তোর we're here? জন্য তো 5 স্টার হোটেলই ভাই। ভাই আন্ডার ওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়ামের মতন ভাই। Did Paimon already ask something What she wasn't wonderful supposed to? sceneries. Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupon? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things.
But next time, it'll cost you some Mora means nothing here. Here, coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the fortress. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness, and this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've Oh, so that's what the Fortress of Meripede... It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is more... Almost there. It's down through here. So guys, আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়েছে, A Thorny Tea Party. তো গাইস, যেইমাত্র আমরা থর্নি টি পার্টিটাকে শেষ করলাম, আমরা মুভ করে যাব অন্য কিছুতে, কারণ ফোর্ট্রেস অফ মেরোপিড চ্যাপ্টারটা বেশ অনেকটাই লম্বা, তারপরের চ্যাপ্টারগুলো তার থেকে আরও লম্বা। সো আমরা আর্কন কোয়েস্ট চ্যাপ্টার 4 অ্যাক্ট 3 ফার্স্ট কোয়েস্টেই আমরা আজকের মতন রাখছি। আমরা চলে যাবো গাইস আউটার ওয়ার্ল্ডে, কারণ ওই ডেপথস অফ দ্য সিতে আমার একটু দম বন্ধই লাগছে। সো গাইস, ওয়ান্স মোর আমরা বাইরে চলে এসেছি। আমরা কন্টিনিউ করবো গাইস, কিন্তু করবো আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। কিন্তু তোমরাও সাবস্ক্রাইব করে রেখো যাতে তোমরা কনস্ট্যান্ট ভিডিওস আপডেট পেতে থাকো। মিনওয়াইল আমরা কয়েকটা কাজ করে নেব, যেটাতে আমাদের কিছু কিছু জিনিস আপগ্রেড হবে, যেমন হচ্ছে আনাদার হরাইজন অফ অ্যাডভেঞ্চার নেভিগেট করে নেবো গাইস। অ্যাডভেঞ্চার্স গিল্ডেই যেতে হবে। সো আমাদের ওয়ার্ল্ড কোয়েস্টগুলো একটু একটু কমপ্লিট করে রাখতে হবে, যেগুলো যেমন যেমন আসছে। তো গাইস, যেই মাত্র নাহিডা আমাদেরকে বলেছে যে ক্যাথরিন হচ্ছে স্নেজনায়ান পাপেট, তবে থেকে আমাদের ক্যাথরিনের উপর থেকে ভরসা একদমই পুরোপুরি উঠে গেছে। আমরা আর ভরসা করতে পারি না ক্যাথরিনকে। তো গাইস, আমাদের 4টে নয় গাইস, 5টা রিজিয়নই এখন ডেইলি কমিশনসের জন্য আনলক হয়ে গেছে। স্টিল আমি রাখবো মনস্টাইট, কারণ হচ্ছে মনস্টাইট কিন্তু আমাদেরকে বেটার রিওয়ার্ডস দেয়, আর ডেইলি কমিশনগুলো কমপ্লিট করাও খুবই সোজা। কিন্তু গাইস, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের রেপুটেশনের জন্য কার কাছে যেতে হবে।
teleport to Fontaine Quartier Narbonais. So reputation maintain করতে গাইস আমাদের লোকেশন হচ্ছে চিফ এডিটর of the Steam Bird. Oh my god. Reputation level 2 তে গাইস আমাদের কিন্তু আনলক হবে কিছু। সো আরো একটা জিনিস গাইস আমাদেরকে বলে রাখবো, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আজকের দিনে মনস্টারের রেপুটেশন লেভেল টোটালি কমপ্লিট করে ফেলেছি। স্টেক টার্টার গাইস আমাদের রেসিপি আনলক হয়ে গেছে, আর হচ্ছে রেপুটেশন লেভেল 1 পড়ে আছি, কারণ গাইস 10 লিটারালি 10 পয়েন্টসের জন্য আমাদের রেপুটেশন লেভেল আপগ্রেড হয়নি। তো গাইস একটা জিনিস চেক করবো যে স্টিম পার্ড ইন্টারভিউটা কি আমাদের এতে আসছে। আই থিঙ্ক গাইস আরো একটা কোয়েস্ট কমপ্লিট হয়েছে, একবার চেক করে নি এটাতে কিছু বাড়বে কি বাড়বে না। তো গাইস अगेन আমাদের টু দ্য স্টার শাইনিং ইন দ্য ডেপথস এটার কোয়েস্ট আছে, এবং আমাদের দুটো ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট ছিল যেই দুটো আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। আনফিনিশড কমেডি গেম অফ দ্য রিচ, এইটাও গাইজ আমরা কন্টিনিউ করব বাট ইন আ সেপারেট ভিডিও। ফার্স্টে গাইজ আমাদেরকে কিন্তু আর্কন কোয়েস্টগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে। আমরা এখনও চ্যাপ্টার 4 অ্যাক্ট 3 স্টার্ট করেছি এবং সেটার ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাকে কমপ্লিট করেছি। সো আজকে গাইজ আমরা রাখবো এটুকুই। আর এক সেকেন্ড গাইজ, অ্যাচিভমেন্টস রয়েছে কিছু, যেটা হচ্ছে ভিজিটার টু দ্য অ্যাকোয়ারিয়াম। এই অ্যাচিভমেন্টটা আমরা আনলক করেছি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে, মানে চ্যাপ্টার 3 অ্যাক্ট 4 এর ফার্স্ট কোয়েস্টের, যেটা হচ্ছে ফোর্ট্রেস অফ মেরোপিড পেপার ওয়ার্ক কমপ্লিট করে এন্টার করা। সো গাইস আমরা ওটাকে ক্লেম করে নেব। 5টা প্রিমোজেম পেলাম, আমাদের প্রিমোজেম ব্যালেন্সটা একবার চেক করে নেব গাইস, সেটা হচ্ছে 38। আর আমরা খুব ভালো স্পিডে ইন্টারটুয়াইন্ড ফিট জমাচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে কারেন্টলি 39 ইন্টারটুয়াইন্ড ফিট জমে আছে। দ্যাট ইজ গাইজ নিয়ারলি ইকুইভ্যালেন্ট টু 4 টেম্পলস। তো আমরা ভালোভাবে প্রিপেয়ার করছি। হ্যাঁ, তো গাইজ আমরা ভালোভাবে প্রিপেয়ার করছি ন্যাটল্যান্ড রিজিয়নের ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। সো 5.2 তে গাইজ আই বিলিভ মাভুইকা ইন্ট্রোডিউস হবে, যেখানে আমরা পাইরো আর্কনের জন্য পুল করতে পারবো। তো গাইজ আজকে আমরা রাখছি এটুকুই। তোমাদের যদি প্যালেমারমোনিয়া থেকে ফোর্ট্রেস অফ মেরোপিডের জার্নিটা ভালো লেগে থাকে, দ্য টি পার্টি মোস্ট থর্নির স্টোরি লাইন ভালো লেগে থাকে, অ্যান্ড দ্য টিজ অফ রায়োথেসলি, তাহলে লাইক করে দিও গাইজ, আর কমেন্ট করে জানিও রায়োথেসলির ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট কীরকম হবে আর্কন কোয়েস্টের মধ্যে। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য ডেফিনেটলি গাইজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে আমরা রাখছি এটুকুই। #বাই।